Today we are in Ramakeri village of Alapura district and we have with us 52-year-old Ananduveli. Damaged houses, temporary relief shelters and heavy loss of property. Kerala has many water bodies, but this behind me is not one of them. This is an inundated paddy field submerged in 7 feet deep water. She went to the camp and the next day she came back to see what happened to her house. So that time nothing was there. Stories from the ground. Did your house develop any kind of crack? CASA India. मालूम था पानी आते हर साल आते हैं ना थोड़ा थोड़ा इसके लिए ऐसे ही आके चले जाएगा इधर रहेगा सोचा. Because of the flood, her house has been damaged. Well, it was flooded like this length, and when they came back, it was very shocking for them to see that their house is fully broken. We have started this program at a time when the initial rush of relief was over and there was no more assistance coming from any sources, and they were in a very difficult situation for their survival. Unconditional cash transfer will give them the opportunity to decide what they need to purchase, what they need to acquire, which they have lost on priority basis. And also it will give them a sense of ownership. That it is me who is deciding for myself. Nobody else is deciding. I could see different needs of different families. Now, if needs differ from family to family, it was important to come to a conclusion what kind of support could be given to the family which could be family exclusive support. And then in our deliberations we had long discussions with the community, and finally we realized that we can go for unconditional cash transfer. ദൈവത്തിന് നല്ല സ്തുതി പറയുക. ഞങ്ങൾ ദൈവം നല്ല സന്തോഷവും മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. Immediately after the disaster, we go to the villages to identify which villages are worst affected, and then we look on the vulnerability of the villages. This is done with the transect work. Beneficiaries covered are mainly daily laborers, families without major incomes like widows, women-headed families, single elderly houses like that. We asked them to convene a village meeting, a community meeting where all the community people are there. Once the village meeting is convened, we introduce about the program, which is the cash transfers. Namaskaram. So we are here from CASA. CASA is an organization who is responding to 26 states in India. We are requested one of the organization that is called HEX. They have supported me to work with it. ഞങ്ങളോടൊപ്പം കാസയോടൊപ്പം ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന കൂടെ ഉണ്ട്. ആ സംഘടനയാണ് ഈ കാസയെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അടുത്ത സഹായം തരുന്നതിന് വേണ്ടി അവരാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്. Then a committee is formed comprising of 9 members. In the 9 committee members, we at least encourage them to select 5 female members. Sandhya Devi president, okay, yeah? Okay. அடுத்தது ஒரு செக்ரட்டரி வேணும். யார் செக்ரட்டரி? இனி யார்? இவங்களா? ஓகே.
Okay. I want to congratulate my volunteers, my colleagues for giving that kind of impetus, giving that kind of facilitation, where today we see in a committee more and more women, including one committee where 100% members are women. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാസ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മേരത്തോട്ട് ഇത് പോയിട്ടും ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. VDC എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാണല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ എന്തായാലും പ്രയോജനങ്ങൾ നാടിന് വരാനുള്ളത് കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ളത്. അതിന് ഞങ്ങൾ നെയിം ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താ ബോർഡുകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. After the committee is formed, there is a first meeting where the committee members meet, and in this meeting there is a discussion about how they go about the beneficiary identification. കമ്മിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാസ മെമ്പേഴ്സ് വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രളയ സംബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസത്തിലും ഭാരത്തിലും ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൂടിയ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു, കാസ അന്വേഷിച്ചു. The committee gets into a process of going and identifying the beneficiaries. Based on the criteria given, list out the beneficiaries, collect the documents for whomever they have selected, and then come back and discuss about that in their committee, which is then handed over to CASA. ഇവിടെ നമുക്ക് 54 കുടുംബങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലത, സന്തോഷ്, നിങ്ങൾ എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Once the committee is done with the beneficiary identification, then the CASA team will go for the verification along with the committee members. വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ? മകനും ഭാര്യയും മക്കളും. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി. മകൻ്റെ കൂടെ. Further to the CASA verification, the list is reworked and it is again discussed with the CASA team, and then the finalized list is given to the village committee. The list given by the committee members re-verified by the CASA committee members. In this process, there could be some beneficiaries who might not fit into the category. They are taken out, and there could be some beneficiaries who might have to be swapped to another category. That is done, and certain extraordinary situations there could have been some real beneficiaries who would have been missed out, so they are also taken into that. So we also tell that about how the complaints mechanism has to be handled, where a process is there for also, because this is also important that everybody should know the program and they also have the right to express what they want. We are placing this complaint box here after the verification of houses. Every alternate day, the community members and CASA staffs, they will go to the complaint box and they will open the complaint box in presence of the committee members, and they will collect all the complaints. After collecting all the complaints, committee members will sit together and they will register all the complaints with the CASA staffs, and that will be handed over to CASA. It will be noted down in the register and also upload in the soft copy. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അർഹതയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൈ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇവർക്കവിടെ കിട്ടുക, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. കിട്ടാതിരുന്ന കുറച്ച് 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിരുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പൈസ കിട്ടി. അവരോർത്ത് കിട്ടില്ല, ഞങ്ങളാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ 2-3 വീട്ടുകാർ. അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. 1-2 പേരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും പൈസ കിട്ടി. All the document is there? Yes, sir. Which one is available? What document is available? Ration card, Aadhaar card, bank account. Ration card, Aadhaar card, bank account.
The documents which have been collected in the field, once it comes to the CASA office, the CASA team, the staff go through that, whether all the relevant documents which has to be obtained is in place or not, and then it goes to the account section for feeding into the system, and it is a data entry process takes place to collate all the information. Once the data entry is completed, again a cross check is done whether all the data is correct, and the coordinators, staff go through that and then clear it with a signature, further to which it goes to the account section again to process the payment with the bank for the bank transfers which we have enabled. പൈസ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബാത്റൂം ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ബാത്റൂം പണിതു, അതിന് ഡോറ് വെച്ചു. അതിൻ്റെ മേളിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിനുള്ള പൈസ കയ്യിൽ തികയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അത്രയും പണി ചെയ്തെടുത്തത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡാമേജ് ആയി പോയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കാസ തന്ന സാമ്പത്തികം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം അത് തിരിച്ചു തന്ന കാസായിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ നന്ദി അറിയിച്ചോളൂ. 8000 രൂപ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മണ്ണിറക്കി പിന്നെ ഒരു കതക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി അതിനുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നതിൽ എല്ലാ സംഘടനകളും തന്നെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയായിട്ട് തന്നത്. അത് എല്ലാം തന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ നന്ദി. കാസായോടും പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തകരോടും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പൈസ, അമ്മയ്ക്ക് വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. അമ്മ കിടപ്പല്ല എങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട. ഈ പൈസ കൊണ്ട് മണ്ണിറക്കുമായിരുന്നു, കൂടുതൽ മണ്ണിറക്കുമായിരുന്നു. പെരിയാറേ പെരിയാറേ പർവ്വത നിരയുടെ പനിനീരേ കുളിരും കൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കാൻ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, ഒരു മലയാളി പെണ്ണാണു നീ. പെരിയാറേ പെരിയാറേ പർവ്വത നിരയു പനിനീരേ കുളിരും കൊണ്ടു കുണുങ്ങി നടക്കാൻ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, ഓ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ.